Test. Can you hear me? Shall we start? نبدأ لو سمحتوا. الصحافي لو سمحتوا بتاخدوا مقاعدكم. شكرا. Your Excellencies, Director General, distinguished guests, dear colleagues, Assalamu alaikum. Bienvenue. It's with great honor I welcome you to the 63rd session of the Regional Committee on behalf of all of us here at the Regional Office. My name is Rana Sidani, Senior Communications Officer, and I will be your Master of Ceremonies for today. Before we start with a recital from the Holy Quran, allow me to ask you to switch your phones to silent. Thank you. Now we'll proceed with the recital from the Holy Quran. خير ما نبدأ به حفلنا هذا آيات من القرآن الكريم يتلوها علينا فضيلة الشيخ رمضان إسماعيل الشرقاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم وكان ذلك عند الله فوزا عظيما.
صدق الله العظيم. شكرا. Since we met in Kuwait last year for the 62nd Regional Committee, we have together undertaken much important work. From responding to emergencies in war-torn countries, to preventing disease outbreak, to finalizing policies and implementing resolutions. To open this year's Regional Committee, I have the honor of inviting to the floor His Excellency Dr. Ali Al-Ubaidi, Minister of Health of Kuwait, and the chair of last year's session. Your Excellency, the floor is yours. صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن أحمد آل سعود، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية، أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء وأعضاء الوفود، الأخوة والأخوات، الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسعدني مع بداية أعمال اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية في دورتها رقم 63 أن أتقدم بخالص الشكر وموفور الامتنان على الثقة الغالية التي أولوتموني إياها باختياري لرئاسة الدورة رقم 62 للجنتكم الموقرة في اجتماعها الذي استضافته دولة الكويت في شهر أكتوبر من العام الماضي. وقد شهدت الدورة رقم 62 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط العديد من الإنجازات لمجابهة التحديات غير المسبوقة التي واجهت الإقليم، وكانت لها تداعياتها على الأمن الصحي بالعديد من دول الإقليم، وما زالت آثارها تحيط بنا وتتطلب مضاعفة الجهد والالتزام رفيع المستوى. ومع جسامة التحديات فقد كانت منظمة الصحة العالمية حاضرة وسطها ببرامجها الإنسانية والجهود الجبارة التي تسابق الزمن والأحداث للتأهب والترصد والاستجابة للطوارئ الإنسانية والطوارئ التي تهدد الأمن الصحي بدول الإقليم، بالإضافة إلى استمرار المنظمة في المضي قدما للأمام ببرامج تعزيز الصحة طوال العمر والوقاية والتصدي للأمراض المزمنة الغير معدية وعوامل الخطورة ذات العلاقة بها، والمتابعة النشطة لتنفيذ اللوائح الصحية الدولية والاتفاقية الإطارية لمكافحة التبغ. واسمحوا لي في نهاية فترة ولايتي كرئيس للدورة رقم 62 للجنة الإقليمية لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية أن أتقدم لكم جميعا بخالص الشكر وعميق الامتنان، كما أتقدم بالشكر لإخواني وزملائي وزميلاتي الذين قدموا لي العون والدعم والمساعدة لإنجاز المهام التي تحملنا مسؤوليتها خلال الدورة رقم 62. وشكر للدكتور علاء الدين علوان المدير الإقليمي لشرق المتوسط لمنظمة الصحة العالمية على إدارته لفريق العاملين والخبراء والمستشارين العاملين معه ببرامج المختلفة بالإقليم، وجهودهم التي تبرز ملامحها الرئيسية المضيئة بالتقرير السنوي لإقليم الشرق المتوسط للمنظمة، والتي تجمعنا اليوم بقاعة الكويت بالمكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية، وأن ارتباط اسم دولة الكويت باجتماع اللجنة الإقليمية لشرق المتوسط بالقاهرة يعبر عن اعتزاز دولة الكويت واعتزازي بالانتماء لمنظمة الصحة العالمية.
والعمل معها ومع جميع أعضائها ومن خلال جمعية الصحة العامة من خلال جمعية الصحة العالمية والمجلس التنفيذي واللجنة الإقليمية للشرق المتوسط، والاجتماعات واللقاءات المختلفة من أجل تحقيق الصحة للجميع كأولوية تنموية في جميع المراحل العمرية، انطلاقا نحو تحقيق الأهداف والغايات العالمية للتنمية المستدامة حتى عام 2030، والتي تعتبر الصحة المحور الرئيسي والهدف النهائي لها وركيزتها الأساسية. وفي النهاية أشكركم جميعا على حسن الاستماع وعلى ثقتكم الغالية، وأدعو الله عز وجل أن يكلل أعمالنا بالنجاح والتوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you, Your Excellency. Now I would like to give the floor to the Regional Director, Dr. Ala Alwan. Dr. Alwan, the floor is yours. بسم الله الرحمن الرحيم. صاحب السمو الملكي، أصحاب المعالي، المديرة العامة، السيدات والسادة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أرحب بكم جميعا اليوم في افتتاح الدورة 63 للجنة الإقليمية لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط. لقد اتفقنا في عام 2012 على التركيز في عملنا المشترك على 5 أولويات رئيسية تجسد التحديات الكبرى التي تواجه التنمية الصحية في هذا الإقليم. وتلك الأولويات هي تقوية النظم الصحية لبلوغ التغطية الصحية الشاملة، وصحة الأمهات والأطفال، والأمراض غير السارية، والأمن الصحي بما في ذلك الأمراض السارية، والتأهب للطوارئ والاستجابة لها. وأخذنا سويا نعالج كل مجال من المجالات ذات الأولوية بمنهجية، ووقفنا على التحديات التي تواجه بلداننا، ووضعنا الرؤية للتصدي لهذه التحديات ومواجهتها ورصد التقدم الذي نحرزه بصفة دورية. وعاما بعد آخر بنينا على ما حققتموه أنتم وما حققناه من تقدم على النحو الذي تبينه التقارير السنوية للمنظمة. إن قائمة الأولويات ال5 التي حددناها منذ 5 سنوات شملت كل القضايا المتعلقة بالصحة في الأهداف الإنمائية للألفية التي قادتها الأمم المتحدة من أجل تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية. والآن نحن في السنة الأولى من جهد جديد سيستمر 15 عاما ويهدف إلى تحقيق مجموعة جديدة من الغايات، ألا وهي أهداف التنمية المستدامة. وتتميز أولويات الصحة التي تنطوي عليها تلك الأهداف الجديدة التي وضعتها الأمم المتحدة بأنها أكثر شمولية من تلك التي سعت الأهداف الإنمائية للتنمية للألفية إلى تحقيقها، بل وتتطابق هذه الأولويات مع تلك التي سبق أن وضعناها لهذا الإقليم في عام 2012. السيدات والسادة، تقع التغطية الصحية الشاملة في صميم الهدف الثالث من أهداف التنمية المستدامة. لذلك فإن تعزيز النظم الصحية من أجل بلوغ التغطية الصحية الشاملة سيظل الركن الركين لكل ما نقوم به من عمل. فإذا ما استطعنا معا أن نضمن لكل شخص بغض النظر عن موطنه أو خلفيته أو دخله فرصا متساوية للحصول على المستوى الأدنى من الرعاية الصحية، فإننا وقتئذ لا ننقذ الأرواح فحسب، بل وندعم كذلك إنتاجية المجتمع وتحقيق التنمية المستدامة والمنصفة بوجه عام. وبهذا الصدد فقد وضعنا إطار عمل إقليميا واضحا ومسندا بالبينات بشأن التغطية الشاملة، ويحدوني الأمل أن تستعرض جميع الدول الأعضاء ما تواجهه من ثغرات وأن تتصدى لها في ضوء هذا الإطار. إن عملنا مع البلدان يشمل جميع الجوانب المهمة لمكافحة الأمراض السارية، ولكني أود الإشارة هنا إلى مجالين، وهما استئصال شلل الأطفال والأمن الصحي. وعلى مدار السنوات ال5 الماضية أحرزنا تقدما ملموسا في مكافحة شلل الأطفال، فقد نفذت أفغانستان وباكستان، وهما البلدان اللذان لا يزال يتوطن بهما المرض، خططا وطنية للطوارئ. ورغم أننا واجهنا انتكاسات في بعض البلدان التي تشهد أزمات
وحدثت بها فاشيات شلل الأطفال عام 2013، غير أن الدول الأعضاء والشركاء وقفوا صفا واحدا ووحدوا جهودهم دعما لتنفيذ حملات جماعية للتمنيع التكميلي يعتبرها اليوم المجتمع الدولي نموذجا للنجاح في مكافحة الفاشيات. ورأينا هذا العام ثمار تلك الجهود، فمنذ كانون 2 يناير من هذه السنة أبلغت أفغانستان عن 9 حالات فقط، وباكستان عن 14 حالة إلى غاية نهاية سبتمبر من العام الحالي، وبتنا قاب قوسين أو أدنى من استئصال شأفة هذا المرض. واسمحوا لي أن أتوجه بخالص الشكر إلى هذين البلدين على ما أبدياه من التزام وأداء ومثابرة، وأدعو جميع الدول الأعضاء إلى الاستمرار في تقديم الدعم إليهما. وستكون هذه هي المرة الثانية في تاريخ البشرية التي يستأصل فيها العالم شأفة مرض خطير، وسيكون لإقليمنا الشرف في المساهمة بهذا الإنجاز الكبير. أما المجال الثاني الذي يستأثر بقدر كبير من اهتمامنا في الإقليم فهو الأمن الصحي. لقد تعلمنا من تجارب وأحداث السنوات الأخيرة أن الأمن الصحي في أي بلد جزء لا يتجزأ من الأمن الوطني والعالمي، فالفيروسات لا تعرف الحدود. وأكدنا كذلك على أن تتوافر لجميع البلدان الظروف اللازمة التي تمكنها من تنفيذ اللوائح الصحية الدولية، وأثبتت التجربة أن لذلك التأكيد مبررات قوية، وذلك في أعقاب فاشية الإيبولا التي وقعت في غرب أفريقيا وما تلاها من تقييمات سريعة أجريناها مع كل البلدان لتقييم استعدادها للتعامل مع أي عدوى وافدة. وهو ما حدا بنا كإقليم إلى أن نطلع بدور رئيسي في العام المنصرم في موائمة عملية التقييم المستقل على الصعيد العالمي والخروج بآلية جديدة متفق عليها عالميا، والتي تسمى اليوم التقييم الخارجي المشترك. ويسرني أن أشير إلى أن هذه العملية يتم تنفيذها اليوم في الإقليم على أسس متينة، إذ كانت باكستان وقطر والمغرب ولبنان والأردن والبحرين من أوائل البلدان التي قيمت تنفيذ اللوائح الصحية الدولية باستخدام التقييم الخارجي المشترك، ويجري التخطيط حاليا لإجراء هذا التقييم في باقي الدول الأعضاء بالإقليم. وسوف تكون لدى كل بلد فور الانتهاء من التقييم صورة أكثر وضوحا عما يجب القيام به لحماية سكانه. أود أيضا أن أشير إلى قضية أخرى من قضايا الأمن الصحي العالمي التي تحظى باهتمام خاص، وهي قضية مقاومة مضادات الميكروبات. وبهذا الصدد فقد عقدت الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ أسبوعين فقط اجتماعا رفيع المستوى حول هذا الموضوع، أقر فيه رؤساء الدول والحكومات بالأهمية البالغة لمعالجة مسألة مقاومة مضادات الميكروبات، والتزموا بوضع وتنفيذ خطط وبرامج ومبادرات وطنية متعددة القطاعات تماشيا مع خطة العمل العالمية بشأن مقاومة مضادات الميكروبات. وفي إقليمنا وضعنا معا إطار عمل تنفيذيا في هذا الصدد، وإني أتطلع أن تمضي كل البلدان قدما في تنفيذ برنامج العمل بالتعاون مع قطاعي الزراعة والإنتاج الحيواني. فهذه القضية قضية ملحة فعلا، وليس بوسع أي بلد تجاهلها. السيدات والسادة، إن العبء المتزايد للأمراض غير السارية مصدر قلق كبير في هذا الإقليم، خاصة أمراض القلب والسرطان وأمراض الجهاز التنفسي المزمنة والسكري، والتي تصل إلى معدلات وبائية في أكثر البلدان. ويغطي إطار العمل الذي وضعناه معا تدابير أساسية فعالة وعالية التأثير في خفض الإصابة بهذه الأمراض ومضاعفاتها. ورغم النجاح الذي حققته بعض الدول، إلا أن تنفيذ تلك التدابير لم يكن كافيا وتفاوت من بلد إلى آخر. وفي هذا الصدد يكتسي العمل المشترك مع المسؤولين في الحكومات والبرلمانات أهمية بالغة، باعتباره أحد الخطوات الأساسية لتنفيذ هذه التدابير. صاحب السمو، أصحاب المعالي والسعادة، السيدات والسادة، لا نستطيع أن نتجاهل
ما خلفته حالات الطوارئ من أثر على عمل المنظمة وعلى الحصائل الصحية في الإقليم. فقد شهدت السنوات الخمس الماضية تحويلا هائلا للموارد في البلدان المتأثرة بالأزمات إلى الاستجابة للطوارئ بعيدا عن تطوير النظم الصحية. فهناك 3 بلدان بالإقليم تعيش أوضاع طوارئ صنفتها الأمم المتحدة في المستوى الثالث، وهو المستوى الأعلى للطوارئ، ونشهد اليوم أوضاعا صحية كارثية نتيجة لهذه الأزمات. وبالرغم من التحديات المالية والميدانية الكبيرة التي واجهناها في العام الماضي، قدمنا ما نستطيع من دعم حتى تواصل المرافق الصحية عملها في العراق والجمهورية العربية السورية واليمن وغيرها من البلدان، وعملنا كذلك عن كثب مع الشركاء للوصول إلى أكبر عدد ممكن من الأفراد وتقديم الرعاية الصحية الأساسية إليهم. كما قمنا بعملية واسعة لمراجعة وتنقيح هياكلنا وقدراتنا على الاستجابة، وسنواصل العمل في هذا الاتجاه. وإنني على يقين من أن برنامج المنظمة الجديد للطوارئ الصحية سوف يعود بالفائدة على الإقليم في مجال التأهب للطوارئ والفاشيات والاستجابة لهما. ومن المتوقع أن تعزز الموارد المتاحة لإدارة عمليات الاستجابة على الأرض، وهذا ما سيساعدنا على تخصيص مزيد من الجهود للتأهب. وتبقى الحقيقة أن الوضع الإنساني يزداد سوءا، فهناك 30 مليون نازح ولاجئ بالإقليم، ويعيش به أكثر من 60 مليون شخص في حاجة ماسة إلى الرعاية الصحية. والأوضاع الصحية الخطيرة التي نشهدها سوف تؤثر حتما على الأمن الصحي في الإقليم وخارجه، ذلك في وقت نواجه فيه عقبة كبيرة تتمثل في قلة التمويل الكافي لمواصلة تقديم الاستجابة والدعم إلى البلدان. واسمحوا لي أن أغتنم هذه المناسبة لأشكر المانحين على دعمهم، ولنأمل جميعا ونصلي معا لتعزيز عرى التضامن مع البلدان التي تشهد أزمات، وليسود الحل السلمي في نهاية المطاف. أصحاب المعالي والسيدات والسادة، أمامكم جدول أعمال حافل سوف يتناول الأولويات الاستراتيجية الرئيسية التي تطرقت إليها، بالإضافة إلى بعض القضايا التقنية الهامة، ومنها أنظمة نقل الدم والمختبرات الصحية وممارسة طب الأسرة والتكنولوجيات المساعدة. كما يحتوي جدول الأعمال على بند خاص بالميزانية البرمجية المقترحة لمنظمة الصحة العالمية العامين القادمين، وسوف ترفع أي اقتراحات ترونها إلى المجلس التنفيذي للمنظمة في كانون 2 يناير 2017، وسيكون لها أثر هام على عملنا في المستقبل. لقد قدمت لجنتنا الإقليمية إسهامات مهمة في عمل المجلس التنفيذي على مدار السنوات الأربع الماضية، وكل أمل في أن يستمر هذا العام. وأخيرا، يعتبر إصلاح الحوكمة بندا مهما من بنود جدول الأعمال، ويحدون الأمل في أن تستمر جهودنا في أروقة المنظمة من أجل تحسين عملياتنا وتحقيق المواءمة فيما بينها على نطاق المنظمة بأسرها. أتمنى لكم مداولات ناجحة، وأتطلع إلى ما تسفر عنه لجنتكم الموقرة من نتائج يسترشد بها عملنا الجماعي الرامي إلى تعزيز الصحة العامة في الإقليم. فأما الزبد فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض. صدق الله العظيم. Thank you, Dr. Alwan. Let me now give the floor to WHO Director General, Dr. Margaret Chan. Dr. Chan, the floor is yours. Thank you. Mr. Chairman, the Honorable Minister of Health of Kuwait, Honorable Ministers, distinguished delegates, Dr. Alwan, ladies and gentlemen, I shall not repeat all the important issues covered by Dr. Alwan and focus on some issues that are important for this region. The humanitarian situation in the Eastern Mediterranean region has deteriorated significantly over the past year. The numbers are staggering. At the end of 2015,
more than 62 million people affected by emergencies in this region needed access to health services. More than 60% of all refugees and internally displaced persons worldwide originate from this region. The war in Syria has entered its 6th year. Each month, at least 25,000 people suffer conflict-related injuries, creating a tremendous need for health care and including trauma care. Civilians on both sides, on all sides, must have access to the care they need. In Iraq, millions of displaced civilians can find no safe place to stay. WHO is using mobile clinics to extend health care to these fluid populations. The health system in Yemen is collapsing. That country has recorded the world's highest number of deaths and injuries. We need to do our best for the Yemeni people. As the security situation forces more aid agency to leave, the burden on WHO and remaining partners escalates. In the 3 level 3 emergencies in this region, staff in hospitals that are still able to function are overwhelmed, with caseloads increasing in some areas by more than 200%. We must admire these staff for their courage and for their tenacity. The situation is getting worse, not better. Since the beginning of this year, WHO has recorded hundreds of attacks, including deliberate attacks on hospitals and health facilities and healthcare workers, when they are most needed for people, and this must stop. Nothing sets hard-won health gains backwards so dramatically as humanitarian crisis on this scale. The consequences are felt throughout the region. Attention focused on the refugee crisis in Europe often fails to note that the vast majority of people forced to flee their homes are being accommodated in your countries, in this region. And I want to thank those countries for their generosity. WHO staff at all levels of the organization, together with humanitarian partners, have worked tirelessly to get essential life-saving medical assistance to many millions of people. I commend them for their courage, for their commitment, and for their compassion. The logistical challenges are immense. Unmet needs are vast. For example, in Iraq, the immunization status of children in Mosul, besieged for 2 years, is simply unknown. But we are doing our best to get to as many children as possible within the means available to us. In Syria, many health facilities have no medicines to manage diabetes, let alone heart attacks, strokes, and cancer. The issues are highly politicized. I thank Dr. Alawan and all EMRO staff at the region as well as the country level for remaining steadfast in your support to the people in different countries and in maintaining neutrality in your position. The humanitarian assistance must always be motivated by compassion and not by politics. WHO will not deter. Just 3 days after the UN convoy in Syria was attacked,
our country office had a convoy of medical supplies ready to go to a besieged area in Damascus. And this is the kind of courage and compassion that our staff and partners are committed to the people. Ladies and gentlemen, viewed against the demands of these severe humanitarian crises, also in Libya and Somalia, the region's achievements are all the more remarkable. I thank the leaderships of all the ministers of health. I know you are working to your best ability to provide health care to your people. Political commitment to universal health coverage is strong, and you can now move forward with a high priority, high impact package of essential interventions and services. Strategies for addressing specific problems consistently work to build capacities and strengthen health systems. One of the smartest moves has been to focus on the development of information systems, especially for civil registration and vital statistics. This emphasis has made it possible to provide each country with a succinct annual profile, showing where it stands in addressing national and regional-wide priorities. The 9 countries with a high burden of maternal and child mortality have been targeted for accelerated action in line with the ambitious goals that we set for the Sustainable Development Goals 2030 agenda. A paper published last month in The Lancet brought good news about Bamyan in Afghanistan. In that province, the proportion of births delivered by skilled birth attendants increased from 7% in 2003 to 47% in 2015. This is enormous achievement. I thank you, Minister, for your leadership. The fact that so many childhood immunization programs have been maintained in emergency situations is a credit to the determination of ministries of health and the support they receive from WHO and other partners. However, serious problems need more attention, including through the use of legislative and fiscal measures. Non-communicable disease. This is an important group of disease for this region. And I need to make a few comments and to share with you my concern. NCDs are the region's biggest cause of premature deaths. Tobacco use is still increasing, and the rates of obesity and overweight in children and adults are alarmingly high. Diabetes, cardiovascular diseases, chronic respiratory lung disease, and cancers are on the rise, imposing huge burdens on your health systems and on your health budgets. In his annual report, Dr. Ala Awan refers to, and let me quote, a great deal of optimism that the region has reached a turning point in its efforts to eradicate polio. Yes, no doubt, Afghanistan and Pakistan, have done, their utmost. I still remember a few years ago, all the ministers of health in this region come together to pledge their strong support for Afghanistan and for Pakistan. So the credit also goes to all of you, ministers, for your solidarity with these 2 countries. Yes, indeed, Afghanistan and Pakistan continue to record ongoing transmission of wild polio virus, but the levels are now very low, thanks to the political commitment and innovations in the design, the implementation, and oversight of polio programs and immunization campaigns. Ministers, I want to thank you for your leadership. Keep up with the good work.
I am likewise optimistic. But moving from low-level transmission to the interruption of transmission faces obstacles that must be overcome. In Afghanistan, finding and vaccinating chronically missed children is a top priority. Minister, you know that, and you accepted that, and we will give you our utmost support. In Pakistan, the immunization gap in the remaining reservoir areas remain a serious concern. And Minister, we have discussed this all the time. Pockets of under-immunized children give the virus its best chance to survive and to revive. So we must not allow that to happen. Once again, I call on all countries in the region to support these two countries in implementing their national emergency action plans. I also ask you, in your country, in your respective country, to maintain a high level of routine immunization coverage as a barrier to reinfection. Ladies and gentlemen, as this is the last time I will address this committee. Yes, indeed, I will be retiring from my second mandate in about 9 months' time. I wish to take this opportunity to thank each and every one of you. I thank you for giving me the honor and the privilege to serve WHO, to serve you and to serve your people as Director General of the organization. Let me conclude with what I regard as a tremendous success story for public health, your success story. Egypt and Pakistan have the highest burdens of hepatitis C in the world. In late 2013, this is a virus, this is a drug I can never pronounce properly. Minister, I'm sure you do better than I do. A direct-acting antiviral treatment for the disease hepatitis C came onto the market in the US. The drug, with its shortened duration of therapy and high cure rates, was a potential game-changer for the 130 to 160 million people worldwide chronically infected with hepatitis C and are at risk of fatal liver disease. What stifled that game-changing potential was the launch price of the medicine. It cost $1,000 a pill, or $84,000 for a 12-week treatment course. Egypt, I commend your leadership. As a country, you make the prevention and treatment of hepatitis C a priority more than a decade ago. And you were the first country in the world to enter negotiations with the originator company and got the price down to $900 for a treatment course, the lowest price available anywhere. Not yet, no, I'll come to that. But Egypt did not stop there. And this is why I say this is a public health success story. The National Treatment Program diversified procurement to include generic products from local companies. Generic competition lowered the price to an astonishing about $170 per treatment course. I did my homework, sir. While the country's network of treatment centers help ensure broad access. And keep in mind, this is, ladies and gentlemen, nearly 500-fold price reduction. Congratulations. Well done. The government is now moving towards with a very ambitious goal for expanded treatment aimed at driving prevalence down dramatically. Both the government and WHO are aware of the need to continue the country's strong preventive measures
even as scaled-up treatment is being launched. The President of Egypt announced last week that Egypt today has no waiting list for patients requesting treatment, and the focus is now on prevention and case prevention, case detection. Pakistan followed a similar approach. I also have done my homework. Using competition among generic manufacturers to get the price down dramatically. Successful expansion of treatment depends on full confidence that the generic products are equivalent to the originator products. In this respect, WHO is expediting the pre-qualification programs to provide assessment that is needed to ensure that the generic medicines for hepatitis C meet international standards of quality and efficacy. Ladies and gentlemen, in the midst of so many headline stories about shocking price, high price for medicine, it is vastly encouraging to see that we can, with the commitment of leaderships, we can see the opposite can happen. As I conclude, I wish the Eastern Mediterranean region many more success stories and continue the momentum for better health moving forward. You know what I mean. During this ambitious new era of sustainable development. I thank you. Thank you, Dr. Chan. Now I'm pleased to invite you to watch a short movie entitled Our Joint Health Journey. We hope you enjoy the film. When in October 2012, the Regional Committee endorsed 5 strategic health priorities, member states and WHO embarked on a journey to shape the future of health in the region. While the past 4 years have been filled with joint achievements, they've also confronted us with many challenges. One common goal has driven us throughout the journey, bringing health and hope to the people of the Eastern Mediterranean region. Journey of Hope. The conflicts in the region have created humanitarian crises and health needs on an unprecedented scale in more than half of its countries. Today, more than 62 million people are in need of health services as a result of emergencies. 3 countries, Iraq, Syria, and Yemen, are designated Level 3 emergencies, the highest level under the United Nations system. More than half of the world's refugees come from our region. 30 million people are now displaced, 2/3 within their own countries, the largest number of internally displaced persons globally. This situation has had major implications for WHO's work, particularly over the last 2 years. Our Regional Emergency Response Program was restructured in 2015, and a dedicated Regional Center for Health Emergencies and Polio Eradication was inaugurated in Jordan. We've ensured the provision of essential health services including medicines, supplies, and humanitarian aid, and strengthened disease surveillance, immunization campaigns, prevention of disease outbreaks, trauma care services, management of chronic diseases, and mental health support. A regional solidarity funding mechanism has been established and a dedicated WHO regional logistics hub set up in Dubai's International Humanitarian City, with prepositioning of critical medical supplies wherever and whenever needed. In Syria, WHO distributed 17.2 million medical treatments in 2015. By the end of June 2016, WHO was able to deliver life-saving medicines and medical supplies to all 18 besieged locations and had trained more than 15,500 health workers across the country. In Iraq, access to primary health care services was made possible through the deployment of 48 mobile clinics and the establishment of an increasing number of health centers in camps for internally displaced persons. As of August 2016,
more than 2.7 million medical consultations had been provided across the country. In Yemen, WHO has provided mobile clinics in areas hosting large numbers of internally displaced persons and has supplied fuel to support the operation of over 70 health facilities. WHO has also provided safe drinking water, hygiene supplies, and cleaning materials to internally displaced persons in affected governorates. WHO is outraged at the alarming frequency of attacks on health workers and health facilities in several countries in the region. Working under extreme pressure to save lives with limited supplies and resources, the challenges faced by health workers and patients in conflict settings are many. Being a target should not be one of them. Timely investigation and effective response efforts have prevented the spread of emerging and re-emerging infectious diseases in the region, such as those caused by the Ebola and Zika viruses, and have contained outbreaks of yellow fever, hepatitis A, epidemic influenza, cholera, avian influenza A H5N1, Middle East respiratory syndrome, and dengue fever in various countries. An early warning, alert, and response network system has been established and expanded in all countries affected by emergencies. In light of the deteriorating public health situation in conflict zones, the rapid containment of outbreaks of communicable diseases, preventing the regional and global spread, is a measure of its success and a significant public health achievement. During the Ebola outbreak in West Africa, the regional office carried out rapid assessments of country capacities to rapidly detect and respond to cases. Following this exercise, a 90-day action plan was implemented to enhance preparedness and readiness in the region and bridge critical gaps in outbreak prevention and control capacities. Together with other WHO regions and partners, we developed the Joint External Evaluation Tool to assess national capacity and the implementation of the International Health Regulations 2005. Our region has been leading the way in harmonizing this tool with the Global Health Security Agenda, and all our countries will have completed this assessment by June 2017. Despite ongoing conflicts and emergencies, immunization campaigns have continued across the region. The number of reported measles cases fell by half between 2011 and 2014, and the number of polio cases dropped significantly in 2015 and early 2016. A monumental multi-country campaign immunized more than 27 million children in 8 countries between 2013 and 2015, and successfully stopped the transmission of polio in Iraq and Syria. The campaign is seen by the Polio Independent Monitoring Board as an example of well-managed outbreak control. Establishment of the Islamic Advisory Group has provided enhanced advocacy from religious leaders to counter disinformation campaigns on the part of some groups. We are now at a turning point in global polio eradication. To finish the job, we must continue to maintain our support for programs in Afghanistan and Pakistan, ensuring that all children are immunized everywhere. The most important goal in strengthening health systems in the region is the achievement of universal health coverage, an essential target of the United Nations Sustainable Development Goals. An important milestone in this has been the development of the Regional Framework for Action on Advancing Universal Health Coverage, a roadmap towards achieving access to health care for the whole population, including the most marginalized and vulnerable. Responding to the gaps in public health capacity in many countries and working with leading experts, a successful Leadership for Health program has been offered jointly with the Harvard School of Public Health, graduating more than 50 future health leaders for the region in the past 2 years. In the area of health governance, WHO has continued to engage with high-level policymakers to advance the regional public health agenda. Annual health diplomacy seminars have brought together key players from ministries of health and foreign affairs, diplomats, and parliamentarians to strengthen the relationship between health and foreign policy in the region through dialogue and building capacity in this important field. The new world order will have to give priority not only for matters of war and peace and how to militarily beat terrorism. It has to address new serious challenges pertaining to the life of the human being. Another major achievement has been the development of the Framework for Health Information Systems,
Every country now has a policy brief containing their key health indicators and outlining strengths, potential weaknesses, challenges, and priorities for their health system. An in-depth assessment of country civil registration and vital statistic systems provided the most extensive regional information of all WHO regions. Each country has received a comprehensive report of the gaps that exist, particularly in reporting cause of death, with recommendations to address them. And to support the development of the health workforce in the region, 2 frameworks for action on medical education and on nursing and midwifery have been developed. In 2012, 80 mothers and 2,400 children were estimated to be dying every day in the region due to preventable causes. Of these, 95% occurred in 9 high-burden countries. We continue to work with these countries to implement maternal and child health acceleration plans as part of the Saving the Lives of Mothers and Children joint initiative launched in Dubai in 2013. Currently, all high-burden countries are adopting and implementing the acceleration plans. Between 2012 and 2015, the rate of reduction in maternal mortality accelerated notably by 12 percentage points, from 42 to 54%, compared to the baseline of 1990. Meanwhile, 8 countries in the region achieved the Millennium Development Goal 4 by reducing over 2/3 of under 5 child mortality by 2015. Non-communicable diseases, including heart disease, chronic lung disease, cancer, and diabetes, are the leading killer in the region. In many countries, they account for over 70% of all deaths, up to half of which occur prematurely. People are dying too young. One major cause is the alarming rise of the related risk factors: unhealthy diet, tobacco use, physical inactivity, and harmful use of alcohol. Today, our region has the highest prevalence of diabetes worldwide. In most countries, sugar consumption and salt intake are more than double the levels recommended by WHO. An estimated 25% of men and nearly 40% of women in the region do not exercise sufficiently. A milestone was the development of a regional framework for action to implement the United Nations Political Declaration on Prevention and Control of Non-Communicable Diseases. The rates of mental disorders in the region, especially depression and anxiety, are the highest globally, largely due to ongoing conflict and violence. Widespread stigma and discrimination, coupled with insufficient financial and human resources, has led to a treatment gap of 76 to 85%. To bridge this gap, we developed a regional framework that provides a set of interventions that all countries can implement. The regional office has been proactive in advancing the WHO reforms. Accountability and internal controls have been at the heart of our efforts, with a focus on compliance, where we have had measurable progress. By May 2016, we had achieved a decrease of over 80% in overdue reports on direct financial contributions compared with 2013, a decrease of about 80% in overdue donor reports compared with 2014, and closure of all outstanding external and internal audit recommendations. Over this period, we have focused our efforts on producing results, strengthening the technical capacity of WHO in the region, and reinforcing the quality of services provided to member states. Major progress has been made, but more work is needed to build on the achievements made so far. WHO is committed to supporting its member states as our journey of hope continues towards achieving better health in the region. Thank you for your attention. Before we close this session, I would like to remind you about the dinner this evening. We have arranged buses to take you to the location. So please be at the reception of your hotels at 7:30 tonight. One last thing, if you are active on Twitter, our hashtag is EMRC63. With this, we close the opening session. Thank you so much. Merci. Au revoir. شكرا.
Thank you, sir. Thank you, Mark. Did you get my message from your ambassador from Geneva? Yes, I think so. I remember that. Yes, you know, get the transmission for the region. Sure. Thank you very much. Thank you, sir.